As we are learning the transition temperature for sulfur, sulfur in the molecular form has a formula SA. Below 96 degrees Celsius, it is called rhombic sulfur. When temperature become equal to 96 degrees Celsius, the rhombic sulfur converted into the monoclinic form. This is one of the example which we can write in case of definition of transition temperature with example. Another example of white phosphorus and red phosphorus. White phosphorus that has a formula P4. Below 250 degrees Celsius, white phosphorus that is being present. Above, when temperature become equal to 250 degrees Celsius, white phosphorus converted into the red phosphorus, and red phosphorus that has the formula P4 with n number. N mean many units they can link together. Next example is of grey tin, which is cubic in shape. Below 13.2 degrees Celsius, the allotropic form of grey tin is at a transition temperature of 13.2 degree Celsius converted into the white tin, which is tetragonal in shape. Rhombic and monoclinic sulfur, white and red phosphorus, grey and white tin. These are the example of allotropic form of sulfur. 96 degrees Celsius is the transition temperature for the rhombic and monoclinic sulfur. 250 degrees Celsius is the transition temperature for white and red phosphorus. 13.2 degrees Celsius is the temperature for the grey and white tin. And few properties of phosphorus is given here. White phosphorus is reactive, पॉइजनस एंड वैक्सी सॉफ्ट सॉलिड. वाइट फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है जैसे ही आप इसे एयर में लेके आते हैं इट कैचेस फायर. पॉइजनस जहरीली होती है और इतनी सॉफ्ट होती है जितना कि वैक्स यानी मोम. इट एग्जिस्ट एज अ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल. एक एटम मॉलिक्यूल जो है वाइट फॉस्फोरस का उसमें 4 एटम्स होते हैं, जबकि रेड फॉस्फोरस इज लेस रिएक्टिव, नॉन पॉइजनस एंड ब्रिटल पाउडर. और जो है हमारे पास रेड फॉस्फोरस ये हमारे पास पाउडर की सूरत में. एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, ये दो एलोट्रॉप्स हैं, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर. दोनों के दरमियान ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है 96 डिग्री सेल्सियस. बिलो 96 डिग्री सेल्सियस सल्फर एग्जिस्ट एज अ रोम्बिक सल्फर एंड above 96 degree Celsius rhombic sulfur converted into monoclinic sulfur. So transition temperature is 96 degrees Celsius at which the two allotropic form coexist in equilibrium to each other. बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. देयर आर 3 crystalline allotropes of carbon which are named as diamond, graphite and buckyballs. Diamond, graphite and buckyballs. All these consist of carbon atom, only the difference in the arrangement of atom. The third allotrope which we are watching, it is the allotrope of phosphorus. Here are 2 allotropes of phosphorus which are named as white phosphorus. White phosphorus has a formula P4. White phosphorus is also called a yellow phosphorus, and the white phosphorus and red phosphorus is another allotropes of phosphorus. White phosphorus and red phosphorus, they have a transition temperature 250 degree Celsius. While the temperature is below 250 degrees Celsius, then the phosphorus is present as a white phosphorus with the formula P4. When temperature is 250 or greater than 250, then white phosphorus converted into red phosphorus, and the formula of red phosphorus is P4 with n number of P4 molecule. This aggregate is called red phosphorus. बच्चों आप देख सकते हैं कि ये तमाम डायाग्राम्स मैंने आप लोगों के लिए बनाई हैं और आपने अपनी पर्सनल एफर्ट्स करनी है कि आप इन डायाग्राम्स को नीट एंड क्लीन वे में ड्रॉ करें और आपने मुझे ये डायाग्राम बना के अपनी होम असाइनमेंट के तौर पर कल सेंड करनी है.